ไหว้ครูซึ่งเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เราทุกคนจะมีโอกาสแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูซึ่งเป็นผู้อบรมสั่งสอนและให้ความรู้แก่เราเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองพิธีไหว้ครูของไทยนั้นถือว่าเป็นการแสดงความเคารพและให้เกียรติสูงสุดต่อพระคุณของครูและยังถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของปีการศึกษาใหม่อีกด้วย Welcome to Wai Kru ceremony. This ceremony provides an occasion for students to thank teachers who are comparable to the second parents for their hard work and dedication. In Thailand, Wai Kru is a sacred ceremony for students to pay high respect to their teachers. This is also a good way to start a new academic year. พิธีกรรมวันไหว้ครูนั้นเชื่อกันว่ามาจากความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่สมัยโบราณโดยได้รับอิทธิพลมาจากการเผยแพร่ของศาสนาพราหมณ์จากประเทศอินเดียโดยได้เริ่มพิธีกรรมให้ไหว้ครูจากรำไทยและดนตรีไทยเป็นแบบของศาสนาพราหมณ์ดั้งเดิมพิธีกรรมวันไหว้ครูนั้นเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันและเป็นพิธีที่ได้เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2484 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานคร The rituals of Wai Kru Day or Teachers Appreciation Day is believed to have derived from ancient beliefs influenced by the spread of religion from India. This is evident in the Wai Kru ceremonies of traditional dance and music. Wai Kru for most of history existed as a folk tradition, passed on from generation to generation throughout the years. The Wai Kru ceremony in its modern form originated as recently as 1941 at Triam Udom Suksa School in Bangkok. ในพิธีไหว้ครูนั้นเพื่อเป็นการแสดงความระลึกถึงพระคุณครูที่ช่วยอบรมสั่งสอนศิษย์จึงมีการทำพานดอกไม้ขึ้นซึ่งภายในพานดอกไม้ในวันไหว้ครูนั้นนอกจากธูปเทียนแล้วยังมีข้าวตอกดอกมะเขือดอกเข็มและหญ้าแพรกซึ่งเป็นของหาง่ายและมีความหมายดีๆที่แฝงอยู่ด้วยดอกเข็มเป็นสัญลักษณ์แทนความแหลมคมประดุจเข็มเปรียบดังสติปัญญาที่มีความเฉียบคมดาวเข็มดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์แทนความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจเป็นคนซื่อสัตย์อ่อนน้อมถ่อมตนของลูกศิษย์ที่มีต่อครูดังเช่นลักษณะของดอกมะเขือที่จะโค้งลงเหมือนเป็นการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนข้าวตอกเป็นสัญลักษณ์แทนความมีระเบียบวินัยหญ้าแพรกเป็นสัญลักษณ์แทนความเจริญงอกงามอย่างรวดเร็วและความอดทนเพราะแม้ต้องอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งหรือโดนเหยียบย่ำแต่หญ้าแพรกก็จะสามารถเติบโตอย่างรวดเร็วไม่ได้รดน้ำเช่นเดียวกันกับลูกศิษย์ที่เมื่อได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูก็จะสามารถเรียนรู้พร้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อตนเองและสังคมต่อไปได้ In the Wai Kru ceremony, flower trays are made with candles and incense sticks, embroidered with meaningful flowers as a sign of remembrance for our teachers. These flowers include the needle flower, Bermuda grass, eggplant flowers, and popped rice. The needle flower symbolizes intelligence, as a needle is sharp like a student's wit and intellect. The eggplant flower is a symbol that represents purity, honesty, humility, and respect. The eggplant flower, when blooming, bends down like a student, lowering themselves to show respect towards teachers. The popped rice is a symbol of discipline. Lastly, the Bermuda grass is a symbol of growth and endurance because it can withstand dry conditions. This grass continues to grow even when it is trampled over, and when receiving water, it will flourish once more. It is the same with students. With the teacher's guidance, the students are able to reach their full potential and continue to become recognized members of society.
วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าพวกเราที่ทำพิธีไหว้ครูหรือไหว้ครูบาอาจารย์มาตลอดแล้วก็คงรู้ว่าพิธีนี้เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วมีคุณค่าคำว่าครูที่บอกว่าคุณค่าทำไมนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นพิธีเดียวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นพิธีที่ทำให้พวกเราได้ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ซึ่งการระลึกสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นประเพณีของไทยเราทำมาตลอดและก็เป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับพวกเรามาโดยตลอดในสังคมของคนไทยเหล่านี้นะครับครูอยากจะเน้นอย่างหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ทุกอย่างแม้แต่เรื่องการพิธีไหว้ครูนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราให้คุณค่ากับภาษาวัฒนธรรมและกำหนดขนบประเพณีอันดีของคนไทยเรานี้นะครับและสิ่งนี้เองซึ่งครูเชื่อว่าสิ่งที่เราทำอยู่หรือว่าที่นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้จากสถาบันแห่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะทำให้พวกเรามีความมุ่งมั่นอดทนนะครับเพื่ออะไรเพื่อความสำเร็จของพวกเราทุกคนในอนาคตทุกคนของเรานะครับครูถึงฝากไว้อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เราทำทุกอย่างขอให้เรานึกถึงคุณค่าสิ่งต่างๆแม้แต่บางครั้งเรามองถึงคุณค่าเหล่านี้ก็ต้องมองถึงคุณค่าวัฒนธรรมของชาวต่างประเทศของคนไทยเราว่าควรจะเป็นอย่างไรและสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่จะฝึกและอบรมพวกเราทุกคนให้เป็นคนดีในสังคมของโลกใบนี้นะครับเพื่อครูขอพุทธจัดแค่นี้นะครับ I think I just summarized shortly that I just tell the children that how valuable of the day of Wai Kru Day in Thai custom and the value for them into the future to be the best people in the world. That's all. Thanks. On a wonderful ceremony. I thought everybody did very, very well this morning, whether they were presenting or to the teachers or presenting at the front here. You all did very well. And the event really does show how respectful you all are to your teachers and is a great example of East meets West. I mean, I always feel very, very humbled by the whole event with students, another human being bowing in front of me. It does make me feel humble, and I'm sure it does to other members of staff as well, especially those that haven't seen it before. And it does make me feel a little uncomfortable, as it does others. And it's very different from other schools I've worked in around the world. And I'm not sure it does exist in other parts of the world. I suspect it does, but certainly in Thailand. It's a lovely event. Even though we feel humbled and uncomfortable, though, we do value this event, and staff do talk to me about it's one of their favourite times of year. So well done to everybody. It does show you, the students, in the best possible light. I particularly like the pledge. I've got a translation, so I know what you were saying, and I hope that you are able to live up to all that you have said in the year ahead. And your teachers will obviously do all they can to help and support you. They respect you, they admire you, and they're going to help you. Because you're wonderful students. You're all wonderful students, teachers tell me every day. So please listen carefully to their advice in the year ahead, and do act on advice. Don't just listen and forget it. Teacher asks you to do something, suggests you do something, then give it a try. You're all hard-working. You're all well behaved, and the teachers love that. But they will be much, much happier if you are doing as well as you can, if you are reaching your potential, we say. So do work hard, aim high, have high expectations of yourself, and I know
you're all going to be successful in the future. I don't think there's one teacher who has inspired me, but there's many teachers along the way who have. I remember all my teachers, and some of them I remember for good reasons, some who I remember for not so good reasons. The ones I remember the most, I think, have a very good subject knowledge, and that was very important in my day, because if you didn't have a teacher who could explain things, and you didn't have a good textbook, and you couldn't ask one of the senior students, there was no other way of finding out knowledge. These days you can just Google a lesson or a topic of a class and you can find things out. But the teachers who made the most impact in my life were the ones who had personality, the ones who had a sense of humour. They could liven up a lesson so that you would remember it. Teachers who could relate to me, who were kind, I think. Not necessarily those who were soft, who had poor discipline, but those who could motivate me, were kind to me, and would praise and encourage me rather than sort of tear up my work and put it in the bin. So I think in answer to your question, there wasn't one teacher who inspired me, it was a number of teachers. I do think though, if I did have one inspirational teacher, that could have been better. Teacher that probably inspired me most in this way was when I was in year 4 in primary school, and I had a science teacher, and he was the first science teacher that actually did real practical experiments and practical science with us. So that was the first teacher that really inspired me to get on and do other things. The one teacher I remember the most from my time at school was my art teacher in secondary school. He was really, really supportive, and he showed me how to develop my skills, and there were times when I was struggling and he would always manage to find the time to give me some one-on-one instruction and really help me, support me all the way through my GCSEs and my A-levels. I still remember my primary school teacher, Mrs. Damp, when I was about 8 years old, and on West Street High School, Newport on the Isle of Wight, and she inspired my love of mathematics, and luckily enough I'm now the mathematics coordinator for the primary school, so I hope to share that with everyone here at St.Stephen's. From my secondary time, I remember Mr. Pierce. He was my PE teacher, and he just passed on many inspirational messages about trying your best even if you find things difficult and just keeping on going. So even though I'm quite old, I've still got fond memories of my time when I was at school, and these teachers still stay with me today, and I hope that maybe some of you in the future might remember me as one of those teachers that inspired you. My year 1 teacher, she was called Miss Davies, and I didn't really speak much when I was in reception because I didn't have much confidence, and she kind of built my confidence up, and she was really kind and supportive, and then I kind of came out of my shell, so I'll always remember her for that reason. Miss Jones, my first grade teacher, inspired me to become a teacher because she was caring and kind and listened to all the feelings we had. She also encouraged me to read, which was important to me, and that's how I've developed a love of reading, and without her I wouldn't have become a teacher. The teachers that inspired me, the first one was my year 4 teacher. He was very tough and very mean but very fair. And the second one was my high school history teacher, who had a real passion for learning and made us want to learn because he was just so passionate and loved what he was teaching so much. So they're my two that really inspired me. The first teacher that comes to mind is an orchestra teacher named Kevin Hessian, and I played in his youth orchestra when I was in high school, and he was a very, very happy person. He was always smiling, he was like Santa Claus, he was very jolly, and he made me really, really believe that I could be a really good musician. He was a really awesome teacher. There are 4 people in my life that actually made a big impact on me. One of them was my math teacher, and another one was my English teacher. Those were 2 subjects that I wasn't very good at.
but they made me understand that what was holding me back wasn't my ability or lack of ability, but it was my self-esteem that held me back. And then the other two are my parents. Both my parents are PE teachers. And when I was growing up, I was kind of stuck in the middle of, do I want to be an athlete or do I want to be a musician? And I had coaches telling me that I needed to be an athlete, and I had my band teachers telling me I needed to be a musician. And both my parents, who are sports teachers, told me that I could be both, that there was nothing wrong with that. And so that helped me love myself more and how multi-talented I was. So yeah, those were the 4 people. ตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยซึ่งคุณครูท่านนี้มีแรงบันดาลใจในเรื่องของวิชาชีพครูซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกรักในวิชาชีพนี้แล้วก็ทำให้มีความรู้สึกว่าคุณครูเนี่ยเป็นอาชีพที่ทรงเกียรติแล้วก็มีค่าแล้วก็มีจรรยาบรรณ